Всем привет, меня зовут Настя, и мы с вами продолжаем проходить игру Hogwarts Legacy. В предыдущей серии мы с вами, ходили по побочкам. В этой серии мы с вами уже, получается, пойдем по основному сюжету, потому что, нам с вами ничего не осталось как-то так. У нас сейчас все так быстро происходит, видите? Ничего нет, вот. Эффект оборотного зелья. Мне нужно поговорить с профессором Фигом о том, как попасть в кабинет директора. В этом месте хранители для меня что-то приготовили. Пойдемте. Будем использовать оборотное зелье, офигеть. Или это, наверное, надо что-то украсть. Не помню, сейчас ночь, день. Опять придется ждать его возле его кабинета сидеть. Пойдемте. Тут недалеко вроде идти до его кабинета, если мне память не изменяет. Или долго. Не, недолго. Почти дошли вот уже. Что-то пищит. Профессор Фиг, вы у себя в кабинете? Хоть вас ждать не надо. Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fицджerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait. Doesn't polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? And take 3 месяца, насколько я помню. So how do you already have polyjuice potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. У меня и частичка есть. Да, это очень больно, говорят. How do you feel? Отлично. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. Ну да, кстати. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf.
Бегаешь такой директором. Чё ты так кривишься? Выпрями спину, блин, ты же директор. Здравствуйте, дитя. Do you have a moment, Professor? Да, Professor, здравствуйте. I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only you'd asked me about a particular potion, and well, I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. А, ну ладно. А почему? Really? Why can't we talk about potions here? Seems fine to me. Very well. I've brewed the cure for Yeah. boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Да, давайте. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A Какой? student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to determine which student gets this rather unenviable task. Так, ладно, пойдемте. When I witness what passes for magic in these halls, I simply mourn for the future of the wizarding world. Так, поговорить с мадам Кагавой Скроуп. Блин, вниз надо. I wonder almost daily why I accepted this appointment from the I minister. thought I heard the headmaster approaching. Да-да-да, это я. Мне не холодно. Хотя у меня перчатки, мне нормально шарф можно было бы, конечно. А если я так нажму? А, все равно я, ладно. Я подумала, блин, мало ли, может быть. You call that a shine on those boots? Do better. Headmaster? Пивс. What could he want? Mr. Gaunt, where do you think you're going? I beg your pardon, sir. I'm simply on my way outside. Ну так иди во Taking двор. the day off, eh? Typical student, wasting the hours away. I have to write 20 inches on Dittany and its uses. Was heading to the greenhouse. Ah, yes. Mixed with bubo tuber pus makes a fine mustache paste. Yes, mustache paste. I find. Are you feeling all right, sir? You don't seem yourself. Да I не-не-не. assure you, I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis, I shall head to St. Mungo's. Something. Stand proud, purebloods. The future is yours. Что-то я вообще какая-то противная. Professor, a word? Professor Black, again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would Нет. be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Да, пожалуйста. I should think you'd have better things to do with your time. Now, where's my elf? Good day, Professor. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. What did we Пойдемте. do to deserve him as a headmaster? I haven't time for any of you at the moment. None. None at all. Move aside. Что-то я вообще ему порчу карму, так сказать. Здравствуйте. It's the headmaster, and he's coming this
this way. Miss Broom, a word. Oh, Professor, this is an interesting surprise. It's Bloom, by the way. Remind me of your area of affinity, Broom. OWLs are swift approaching. Charms, sir. Non-verbal spells. Might work on one that makes me disappear. Well, keep at it, Broom. And before you know it, you'll be as invisible as that new fifth year seems to be. They're not invisible, sir. I've seen them near the library. In fact, they help me with my, heavy books. Speaking of invisible, where's my blasted house elf? Беру и издеваюсь. Да не, все в порядке. If you must speak with me, consult my secretaries or what have you. Now move along. О, профессор Уизли. Professor, I need to speak to you. Давайте. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his Ну, students. только он же He's преподает. rarely here as it is. Ah, well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year это я. seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Ну да, есть Everything from такое. sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. A wonderful job. Leeway. I shall never understand that man. Как и всем вокруг. That ought to give Professor Fig some breathing room. Вон он. Там, да. Wait until Master sees what a wonderful job Scrub is doing. А чё у него с ухом? Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. И передумал, давай. And now I'm telling you that you can tell me. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Конечно. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. Хорошо работаешь, спасибо, Скроп. Да что ж он все время отрывает? The polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. Да хватит отрыгивать-то. Нет, нам туда. Давай быстрее.
Made it just in time. It's wearing off. Да хватит отрыгивать. Fig was right. I can't believe it worked. Now, to speak the password to the gargoyle. Пойдем. О. Ну, основных заданий мало прям осталось. Вот 32 наконец-то. Постоим, подождем. Может, какие-то побочки у нас с вами открылись. Только это. Ну, пойдем. Я, блин, думала. Ой, тут не так часто бываю. Может, блин, все-таки перегрузилось что-то. Давайте посмотрим. Тут ничего. В Хогсмите ничего. Ладно, пойдемте. Ой, куда-то не туда я пошла. А, наверное, правильно. Давайте. Та-ра-та. На-на-на-на-на-на-на. Сегодня по школе много гуляем с вами. Ну вот, почти и достроили. Угу. Там я была, нам наверх. Где, блин, находится гостиная Гриффиндора? Я вообще не понимаю. На. Ну, обычно посередине, насколько я помню, было. О, огромные доспехи. Может, тут где-то гриффиндорская, кстати, гостиная. Ага. 15 февраля 1851 год. Сегодня утром созерцание хрустального шара меня до крайности огорчило. Поначалу я обрадовался, ясно увидев в нем атриум Министерства магии. Я всегда мечтал там работать, но когда атриум сменился бескрайними рядами метел, на смену радости пришло отчаяние. Неужели я обречена прозябать в секторе контроля за метлами? Эта рутина сведет меня с ума, вернее, чем песня в Пуфера. Блин, а пока, видимо, следует смириться с тем, что у меня нет склонности к прорицанию. Хотя, раз я это чувствую, может, все-таки немножко есть, вероятно. Лицо шарфик, что ли? Может, тут где-то как раз к этому Гриффиндору. Тут мы не были. Что это? Alohomora. Здравствуйте. Revelio. Вот тут сундук.
Дорогая сестра, я была счастлива получить от тебя сову. Вижу, ты, как всегда, сражаешься не только с нерадивыми учениками, но и с несносным директором. Твое терпение не знает границ. К слову о терпении. Спасибо тебе за все, что ты сделала для Гаррета. Чутье у тебя и вправду хорошее, что ему нужно, так это грамотное сочетание строгости и поощрения. Признаюсь, я рада, что теперь он испытывает свои новые зелья на других учениках, а не на родственниках. И ведь он всегда преподносит это как привилегию. Вам повезло, вы пробуете первыми, притом не упоминая возможных побочных эффектов. Ну, мне пора. Прости, что письмо такое короткое. Кажется, моя младшенькая зашвырнула садового гнома в соседские сливы цепелина. Опять. В общем, надеюсь, на каникулах свидимся. С любовью, Г. Не знаю, что. Ну, давай. Так, с вами продолжаем. Мне пришлось отвлечься. Так, я, как обычно, уже все забываю. Так, давайте замок. Мы тогда ушли, пошли гулять, уже прошел другой день. Все никак не запишу. Сама говорю, блин, надо записывать, потому что скоро в отпуск. А сама такая... Типа, ну его нафиг. Неизвестный наряд. А, я тут же была. Да-да-да. Профессор Кикат, после нашего разговора я обратился к знакомым гоблинам из Гринготса. Все они осуждают действия Ранрока, а некоторые подозревают, что цель его действия совсем иная, нежели он заявляет. Судя по тому, как он относится к тем из сородичей, кто отказывается примкнуть к нему, я склонен согласиться с подобной оценкой. Буду держать вас в курсе, тем временем необходимо сохранять бдительность. С уважением, Эзоп Шарп. Так, ладно. А вон там еще. Ну, здесь мы все взяли, идем. Оно выше еще. Может, он тут это... Кто это? Что-то вставить сюда, видимо, надо. Ну, ладно. Да, это как Дамблдор. Гаргулья кабинета директора. Лестница, ведущая в кабинет директора, охраняет заколдованная гаргулья, которая впускает только тех, кто знает пароль. Хотя трудно себе представить хоть кого-нибудь, кто решился бы навестить нынешнего хозяина этого кабинета. А я помню, в Гарри Поттере она ехала наверх. Типа встаешь, она тебя везет. А тут, блин, приходится пешком идти. Ой, нос зачесался. Ну да, вроде как. Мы в кабинете директора. Па-па-па-па. Так. Это спальня его? О, да, смотрите. Дорогой Финиас, дети спрашивают, когда ты вернешься. Бельвина так вообще заводит речь об этом каждый день за завтраком и дуется, когда ей напоминаю, что ты радеешь о качестве ее будущего образования.
Сириус и Финиас почти не присылают мне сов, а когда и шлют, не пишут о тебе. Но я уверена, они гордятся тобой тем, что ты делаешь для Хогвартса. Когда твой отец директор школы, это огромная честь. Сигнус уже ползает, и он всюду следует за Арктуром, а оттого это раздражает. Дай мне Мерлин сил. Арктур выпрашивает у меня зелье невидимости, и, честно говоря, я могу его понять. Я бы, наверное, даже сварила ему это зелье, если бы не пришлось потом сносить их на коне Сигнуса. Может быть, мы увидим тебя на следующих каникулах, но если не получится, ничего страшного, переживем. Урсула. Ну да, он же Блэк. Блин, сколько у меня места? Давайте посмотрим. Что-то просто... Нормально. Хорошо товаримся. Aloha Mora. Давай, давай. Вау. Ну, здесь какая-то смотровая своя. Так, вот тут. Блин, чтобы сюда подняться, аж вот так надо делать. Профессор Блэк, касаемо вашего письма 20 сентября, я не стану пересматривать процедуру приема учащихся в Хогвартс. С уважением, Феррис Пейвин, министр магии Лондона. Может, он хотел принимать только этих, как его... С чистой кровью. Ключ доступа, кстати, какой-то. Непонятно. Мне кажется, это у него в кабинете будет. Все-таки там. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. Что там? I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? Revelio. А, вон оно. Вон она, распределяющая шляпа. Распределяющая шляпа. Зачарованная шляпа была создана 4 основателями Хогвартса, как средство, с помощью которого ученики определяются в один из 4 факультетов школы. Имея опыт в элеменции, распределяющая шляпа может заглянуть в голову тестируемого студента, что позволяет ей считывать его мысли и способности. О, привет. А тут что? Чек, средства для укрепления волос, воск для усов, помада для волос из бундимуна, расческа жемчужной ручкой, чесалка для спины с золотой ручкой, доксицит. Уплачен лишь малая часть суммы. Не забыть направить счет в министерство, да? И тебе такой, ой, оплатят. That must be the pedestal. Меня в книгу усосало. Вау. Professor Fицджеральд. У нее оно интересное. I am here. In this place, you may call me Neve. You shall be witness to a fable. Pay attention.
things are not always as they seem. Окей. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. Интересно. The first you will need is a cloak. In Мантия? this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. О, господи. Ага. I should have run when I could. I'd be free by now. Best move while I can. Neve must be here somewhere. Господи, какое странное испытание. I need to time this just right. Аккуратненько идем. I see. A staircase straight ahead. Идем, 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 идем. О, господи. Господи, самое странное испытание. A ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Да, ты можешь идти? И чё? А вон, обойти надо. This is my chance. I'm coming, Neve. Too many. I must cross this road as fast as I can. Нормально, нормально. That's where I need to go. But I need to find a way past them. Ты можешь бежать в этот момент? О, вон оно. Nothing this way but more danger. There must be another way to find you. I need to turn back. There's no getting past them that way. Ой, ёкаламана. That doorway looks like the only safe way forward. Да господи, ну... Все заметил. Ириночка, зёлушка моя. Сюда надо было. Closed tight. That doorway looks like the only safe way forward.
Now's my chance. Давай, 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 давай. That's the way forward. Ты можешь идти, да? Спасибо. Мантия-невидимка или что это? Да. Can this be? I think I'm invisible. Понятно. Потом будильная палочка давайте. They can't see me at all. I can get closer to them. Ну, давай попробуем. This is the way forward. Finally free. Now, where are you, Neve? You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Отлично. Wield the wand you see before you. Do not squander Бузинная. its extraordinary power. Я уже даже вижу отсюда это бузинное. Можно мне цвета немного добавить? Мне прям так не нравится эта черно-белая I've фигня. never felt such power. Ну, конечно. Bombarda! Defender! Depulsor! И почему он не хочет? Descender! Depulsor! Defender! Bombarda! Наконец-то года не прошло. Курочки. Курочки — это хорошо. Bombarda! Defender! Bombarda! Defender! Bombarda! На. Пройти, блин, забыть, как страшно сон. Defender! Bombarda! Defender! Bombarda! Bombarda! Defender! Кто еще? Bombarda! На. Defender! Bombarda! Да ёкала мене. Bombarda! Defender! Bombarda! Defender! На, блин. Bombarda! Defender! Bombarda! Волна за волной, блин. Что у нас? Бузинная палочка, плащ-невидимка. Что еще было-то? Что
Что-то еще было. А, камень. Воскреши, философский камень был. Точно. А что делать? А, просто драть. Готово. Да блин, достал. На. Давай, блин. Просто вот это пытаюсь собрать. На. Да ты достал меня. 2 тролля. На. На. Так, потихоньку. Отлично. Так, окей. Все, ушла. Старуха, блин, с косой. Сейчас он мне еще босс какой-нибудь кинет. Или нет, тут идти, блин, немножко. Simple stone. This must be for me. Философски, да. Ну, вообще, по идее, теперь меня не убить. You are far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. Нам куда? Туда? Ну тут мертвый просто, да. She's gone. Oh, poor Neve. We won't be the same without her. You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. Наконец-таки я дошла, блин. But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness
does not always mean that you should. Remember that as you witness my memory. Окей, надеюсь, у тебя нормально будет выглядеть. Давай, пока. О, наконец-то нормальный вид. Мне уже плохо. Isadora, what you did for your father was remarkable. Wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong You hands, saw what I did for my father. Oh, Neve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. Ну, не знает, что ее нужно забывать. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Да, что-то ей как-то не очень. Ну, наконец-то нормальное место. Revelio. Пойдемте. Я сходила. О, последнюю. Is it true? Has someone completed the first 3 Да, trials? это я. It is, and I have. But you are so... Young. I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed. Was Isadora inhaling painful emotions? She was. Пугающе. I found it disturbing. But how did she gain power from it? How did she harness it? It was disturbing. Although, I wonder that you are asking about her power. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizard kind. We have no time to waste. Нет, подождите. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. Окей. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was, and she pulled emotions as she did from her father, from Professor Fitzdgerald, without permission. Monstrous. What's more,
She said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragbor. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your Polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Окей, что там? Ну, еще всего лишь 5 основных заданий осталось, не так уж много. Никто не хочет мне ничего делать. Себастьян прислал мне сову. Выяснить, о чем Дик хочет поговорить. Так, давайте это совиная почта. Так, кто что прислал? Профессор Уизли. Как только сможете приходить в коридор 8-го этажа, я хочу... вот. Дик говорит, что поделился с вами своими мыслями о Фениксе. Как будет время, загляните к нему. У него есть идея, которая показалась мне стоящей. Я некрасиво повел себя по отношению к твоему приятелю Гоблину. Прошу прощения. Надеюсь, мы сможем закончить триптих. Приходи на южное побережье и поищем последнюю часть холста, Себастьян. Так, что тут? Ну, это тоже туда. История магии. Занятие профессора. О, профессор Бинс, блин, клево. Сюда сходим, значит. Тут что? Уникальный единорог. О, окей. Ладно. С Диком потом поговорим. Так, сейчас. Потом. О. Так, ладно, давайте посмотрим, что у нас из одежды появилось. Коллекция. На коллекции неинтересно. Таланты новые. Еще одну очку. Давай. Так, снаряжение. Берем. Очки нормальные, кстати. Только носить не будем. Шляпа у меня лучше. Шарф лучше. Плащ. Есть. Ужас какой-то. Наряд у меня, по-моему, круче. Так, сколько мне места? Нормально пока. Так, ручку, может... кстати, не так уж много осталось. Вот это симпатично, и вот это красиво. Давайте опять с это походим. Классно.
Так, ладно, давайте с вами на этом заканчивать. В следующей серии уже с вами продолжим. Пойдем на наше занятие еще одно и походим по побочкам. Я надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо, всем пока.